Peace be upon you. Today, inshallah, we're gonna learn the order of adjectives. What is the function of adjectives? Adjectives are words that are used to describe nouns. They come before nouns and they describe nouns. الادجective عبارة عن كلمات تستخدم لوصف الأسماء. Let's look at this paragraph. The words that are written in bolds are adjectives. They come before nouns and they describe the nouns. الكلمات المكتوبة بالأسود عبارة عن صفات وتوصف الاسم. For example, like the word wonderful, busy, yellow, metal, embroidered, silk, Chinese, incredible, noisy, bustling, tall, ancient, beautiful, wind, and huge, vivid, fantastic, colorful, advertising, and solar. All these words that are written in bolds are adjectives that describe nouns. كل هاي الكلمات مكتوبة بالأسود عبارة عن صفات وبتوصف الاسم. For example, the word yellow describes the taxes. The word busy and wonderful, they describe week. The words here embroidered, silk, and before them we have the word beautiful, they describe the word ropes. We have here colorful, advertising, they describe the word billboards. Okay, here the lesson is the order of adjectives. I know that these are all adjectives, but I need to order these adjectives if they come or if they precede the nouns. عارفة ان دول كلهم صفات لكن بدي ارتب هاي الصفات اذا كانوا قبل الاسم. طب in order to order the adjectives, we have to put in our minds the abbreviation of the adjective classification. في عنا اختصار اللي عن لتصنيف الصفات. ايش هو الاختصار؟ هي opsasha.com. opsasha.com. op it's an abbreviation for the classification opinion. S اللي هي size, ال A ال H, الشا shape, and الكا اللي هي color. As you see, Ka is a color, and O origin, and M material, and P purpose. This is the abbreviation of adjective classification. هذا اختصار لتصنيف adjectives. All these adjectives in the first paragraph are classified in certain groups. كل هاي الصفات بهاي الباراجراف كلها مصنفة إلى جروبات معينة. Let's classify these words. خلينا نصنف هاي الكلمات. For example, the word wonderful and busy are considered to be opinion. The words noisy and bustling, which means noisy here, also are considered to be opinion, آراء. Here, yellow is a color, لون. Incredible is an opinion. Tall is a size, حجم. Here, the word metal is a material, معدن. The word extraordinary is an opinion. Ancient is an age, عمر, معناها قديم. Here, the word beautiful and embroidered they are opinion, اللي هي الآراء. Silk is a material, معناها حرير. Here, the word colorful is an opinion, آراء. and advertising بسميها purpose adjective. شو يعني purpose adjectives? The adjectives that give you a purpose of the noun. الصفة اللي تعطيك الغرض من الاسم. يعني for example, I can say, what is the purpose of using billboards? إيش الغرض من استخدام اللوحة الإعلانية؟ advertising اللي هي الإعلان. What are billboards are used for? Advertising. So advertising is an adjective of purpose. صفة غرضية. Here, also we have the word wind and the word solar. They are adjectives of material. اللي هي الميد يعني material يعني المادة. What is the energy made of? It's made of wind اللي هي الرياح and solar اللي هي الطاقة الشمسية. Also the word fantastic is an opinion. Huge is a size, and vivid here is a color. Vivid here بمعنى إنه مشرق أو فاتح, bright. Okay. All these adjectives describe the nouns. Okay, but as we said that if you want to write the adjectives before the noun, we have to follow certain order. لازم نتبع order معينة أو ترتيب معين. إيش هو الترتيب؟ اعتماد على شو؟ على opsasha.com. Again, what is op هي opinion اللي هو الرأي. S size اللي هو الحجم. A اللي هو الage العمر.
الشا اللي هو الشيب اللي هي كلها اس اتش اي الشيب اللي هو الشكل. الكا الكلر اللون. الاو اوريجين اللي هو الاصل اللي بتكون عاده زي كلمه جوردانيان كدوله هو الاصل. الام الماتيريال اللي هو الماده المصنوع منها. البي البيربوس اللي هو الصفه الغرضيه. here opinion size age shape color origin material and purpose. It's not necessary to have all these adjectives together in one sentence. مو شرط يكون كل هاي الصفات معي بجملة واحدة. But if you don't have all these adjectives you still have to follow the order. حتى لو ما كان عندكم كل الصفات مرة واحدة لازم تتبعوا الترتيب. Here let's look at this question. Put the adjectives in the front of the nouns in the correct order. We have here adjectives in between brackets جوا الأقواس and before them we have noun. If we want to order these adjectives we should put the noun at the end of the sentence. لازم يكون الاسم بآخر الجملة ونحط الادجective قبلها. I should consider the order of the adjectives. لازم كمان أحط بالاعتبار ترتيب الصفات according to the opsasha.com اللي هي الopinion, السايز, الage, الشيب, الcolor, الorigin, الماتيريال and purpose. Here we have the word ancient معناها قديم and the word amazing which means مذهل. So amazing is an opinion رأي and ancient is an age اللي هو العمر. And opinion comes before the age. الرأي بيجي قبل العمر فبحكي it is an amazing ancient castle. Here عندي holiday هو الاسم وعندي كلمة marvelous اللي هو الصفة it's an opinion معناها مذهل. Long it's an adjective that it's classified as a size اللي هو الحجم. فشو بحكي opinion comes before the size. opinion الرأي بيجي قبل الحجم بحكي a marvelous long holiday. Here number 3 a box we have round and tiny. Round is a shape, tiny is a size. Size comes before the shape according to the opsasha.com. حسب opsasha.com tiny comes before the shape اللي هي tiny is a size and a round is a shape فبحكي a tiny round box. A tiny round box. Here we have old and little. Old is age and little is size. opsasha السايز بيجي قبل الage so it is a little old lady. Here we have new and oval. Oval it's a shape اللي هو معناها بيضاوي. New it's an age اللي هو معناها جديد and the shape نحكي opsasha age comes before the shape. العمر بيجي قبل الحجم سوري قبل الشكل. فشو بعمل a new oval window. Here we have the word huge and the word extraordinary and the word circular. Huge is a size, extraordinary is an opinion and circular it's a shape اللي هو الدائرة شكل. ببلش بالopinion an extraordinary. بعد الopinion بيجي عندي ايش؟ بدي هلا يا huge اللي هي السايز or الشيب. احكي opsasha.com opinion السايز بعدين ايش مش موجود I skip it. بعدين عندي الشال هي الشيب اذا size comes before shape. شو بحكي an extraordinary a huge circular painting. بحط اخر اشي painting an extraordinary huge circular. هون نسينا نحل هاي الشغلة. عنا كلمة triangular اللي هو المثلث وعنا كمان unusual اللي هو معناها غير اعتيادي. unusual is opinion اللي هو رأي و triangular is a shape. فبلش بالopinion an unusual triangular painting. Okay that's it. هاي هيك ترتيب الصفات. Here we have a question بحكي لك هون put at least 2 adjectives in front of the nouns. Choose words from the box. There are many possible combinations. So we have to use these adjectives from the box and combine it with these nouns. We have at least used 2 adjectives with the nouns. بدي استخدم هاي الصفات في البوكس واحطها مع الناونز. بدي احط 2 adjectives. Okay يمكن انا اكرر
الادجكتيف مع بعض، يمكن يصير عندي اكثر من ادجكتيف مكرر. اوكي، شوف كلمة شوز اللي هي الحذاء، شو بينفع معها؟ بدي مثلا استختار كلمة ايطاليان اللي هو الايطالي، ودي استختار مثلا كلمة سكارلت اللي هو اللون القرمزي. so scarlet هو لون it's a color and Italian is origin اللي هو الأصل and color بحكي com obsasha dot com الكا اللي هي الcolor comes before the origin هي الأو، فبحكي it is a scarlet Italian shoes for example. here number 2 we have a vase اللي هي المزهرية. بدي استخدم كلمة glass، وجلاس ايش تصنيفها هون؟ it's a material مادة اللي هي الأزاز. اوكي، وبدي مثلا استخدم كلمة colorful اللي هو الملون، مزهرية ملونة مصنوعة من الأزاز، فشو بدها تكون؟ colorful is an opinion رأي and glass is a material and according to obsasha.com opinion comes before the material، فبحكي a colorful glass vase. here 3 عنا الword taxi كلمة تاكسي، بده يكون أكيد لونه أصفر، فبدي أنا yellow هي yellow، وبدي أخليه مثلا for example كلمة نيويورك، يعني كأنه تاكسي أصفر بروح على نيويورك في نيويورك. أوكي، نيويورك is an origin اللي هو الأصل اللي هو المكان، ويلو هو الكلر and الكلر comes before origin. شو بصير a yellow نيويورك تاكسي. عنا كلمة billboards اللي هي اللوحات الإعلانية. أوكي، بدي استخدم معها كلمة advertising اللي هو الادجكتيف بيكون هون purpose اللي هو بيكون السبب، اللي هو الغرض. اوكي، purpose يعني غرض اللي هو الصفة الغرضية. بدي استخدم مثلا كلمة colorful again، بدي استخدم كلمة colorful again يعني بدي احكي انه اعلان ملون، وبلس ايش بيكون يعني لوحة اعلانية ملونة. فشو بدي اعمل انا؟ colorful is opinion and advertising is purpose يعني آخر إشي بحطه، بحكي a colorful billboards بدون colorful colorful advertising billboards. car بدي أعمل عنها عن كلمة racing اللي هي السباق، هاي كمان purpose الغرض. what is the car used for racing for example هو السباق، فبيكون racing هي purpose. بدي أستخدم مثلا لون السيارة gray، شو بحكي؟ a gray لأنه gray الcolor comes before the purpose. a gray racing car. here 6 elephants. بدي استخدم كمان كلمة gray، بدي استخدم كلمة African، والAfrican is an origin and color comes before origin، بحكي gray African elephants. here gloves هي القفازات، بدي استخدم كلمة woolen هي adjective معناها صوفي، إذا إيش بتكون؟ material مادة. بدي استخدم مثلا كلمة purple بنفسجي، فبحكي عندي purple هو اللون color، woolen اللي هي الماتيريال بحكي الcolor comes before the M اللي هي الماتيريال، فبحكي a purple woolen gloves. here عندي كلمة stick اللي هي العصاية، بدي استخدم معها كلمة wooden اللي هي الماتيريال اللي هي الخشب، وبدي استخدم معها كلمة dancing للرقص مثلا، خليها هاي صفة purpose it's a purpose adjective صفة غرضية. دائما الصفة الغرضية آخر إشي شو بحط؟ بحكي a wooden dancing stick. okay, now let's go and answer the question answer workbook page 17. Hi, this is page workbook, it's workbook page 17. okay, بحكي لك هون write the adjectives in the box in the correct groups, add one more adjective for your own to each group. It's this up to you. Now we have adjective in this group and we have to classify these adjectives into its groups. بدي أصنف هاي الصفات إلى جروباتها المعينة. مثلا كلمة purple it's a color، بتروح عند color. old age عمر. here London اللي هو المكان origin. huge size S اللي هي size. here riding اللي هي purpose this is riding. we have oval اللي هي البيضاوي it's a shape هيا shape. we have turquoise اللي هو اللون التركوازي. okay, it's a color so we go to the color. here turquoise.
We have wide. Wide معناها واسع. It's a size. So we go to the S, size. Here. Wonderful. Wonderful is an opinion. رأي. So we go to the op, اللي هي opinion. Here again. We have here circular اللي هي الدائرة. It's a shape. نروح على الشيب. Here. What else? Yes. Greek. Greek اللي هي الأوريجين اللي هي الدولة. بروح على Greek. وين هالدولة؟ اللي هي الأوريجين. Yes. Greek. Here we have new. New يعني جديد. It's age. عمر. So we go to age. New. Short قصير. It's a size. So we go to the size. Short. Crimson. Crimson معناها scarlet يعني قرمزي. فبنروح على اللون. Color. It's crimson. Here wooden هي الخشبي. بنروح على الماتيريال اللي هي المادة. هاي material wooden. We have a square مربع. هذا شكل. بروح على الشيب. هاي square تحت. We have football اللي هي الكرة. هاي كمان نعتبرها purpose غرضية. فبتروح تحت عن كلمة purpose. Here we have straw اللي هو القش. straw اللي هو القش. هذه material مادة. بروح على material. We have horrible سيء. هذه opinion. بروح على opinion. We have sewing هي الخياطة. هذه purpose. بروح على purpose. We have 16th century. هذا تاريخ يعني عمر age. بروح على age. We have Pacific هو المحيط الهادي. يعني ايش؟ مكان. يعني origin يعني origin. بروح على origin. Pacific اللي هو المحيط الهادئ. iron اللي هو الحديد. شو الحديد؟ عبارة عن material. بروح على الماتيريال. هي iron. اوكي. Number 2. Write the adjectives in the brackets in the correct order in front of the nouns. This is the same question that we have solved recently. نفس السؤال اللي حليناه بالstudent book. إنه عندي صفات. We have adjectives in between brackets and I have to put these adjectives before the nouns and order these adjectives. عندي صفات بين القوسين بدي أحطها قبل الاسم وأرتبها. إيش هي صفات؟ charming, university, elderly. Always before you order the adjectives write the abbreviation of the classification of the adjective. اكتبوا اختصارات التصنيف لكل adjective فوقيها. مثلا كلمة charming اللي هي معناها beautiful يعني ساحر. اوكي هيك جذاب. اوكي it's an opinion رأي. بحط OP for example. university it's a purpose غرض. بحط P. elderly it's an age. بحط A. وبعدين بتذكر شو؟ بروح أتذكر اللي هي إيش هي obsasha.com. بتذكرها obsasha.com. إيش هي الأوب opinion يعني بالأول opinion. بعدين الإس اللي هي السايز. بعدين الإيه اللي هي الإيج العمر. بعدين الشا اللي هي الشيب. بعدين الكال اللي هي الكالر. بعدين الأو اللي هي الأوريجين اللي هو الأصل. الإم ماتيريال. والبي اللي هي البيربس اللي هي الغرض. here شو صار عنا؟ a charming الأوبينيون أول إشي. بعدين elderly الage. بعدين university purpose. بعدين آخر إشي الnoun professor. Here we have wooden, round, small. Wooden is a material M. Round is a shape شا. Small is a size S. السايز بيجي قبل الشا. إذن a small round wooden material. آخر إشي wooden. بعدين نحط الاسم tables. Here a small round wooden tables. Here we have a new is age عمر يعني leather يعني جلد يعني مادة material. smart اللي هو الذكاء opinion up. brown لون هلا سأطلع أول إشي بلش بالopinion زي obsasha.com. شو الopinion اللي هي smart. بحكي a smart حتى بدون لأنه suit cases جمع. أنا هون حاطة بالغلط. سو بحكي smart. بعد الopinion إيش بعمل؟ شو بعمل؟ بحط هي obsasha.com. الأب موجودة. في عندي size لا بفشل. I skip. عندي age yes new. عندي shape no I don't have shape so I skip. عندي color yes brown. عندي origin no I don't have origin so I skip. عندي material yes leather. Do we have purpose no. شو بصير a new smart sorry a smart new brown leather. بعدين بحط آخر شيء اسم suitcases.
بدون حتى بدون okay. Here we have ring, silver, gold, wedding, elegant. Silver material مادة M. Gold also material M. ما يخوفني. Don't be scared of to have two adjectives that have the same classification. ما أخاف لما يكون عندي صفتين بيكون نفس التصنيف. عادي بستخدمهم بعض. We put them together and we join them with the conjunction and. بحطهم مع بعض في الجملة واربطهم بالconjunction and. بحطه في الconjunction بستخدم الconjunction أداة الربط and. تمام الحكي هاد؟ يعني اثنين نفس المستوى. The two adjectives are at the same level. We have wedding. Wedding is a purpose P. Elegant is an opinion E. So بحكي an لأنه elegant start with E. An elegant, comma, silver and gold هاي مع بعض or gold and silver ما فرق كتير silver and gold or gold and silver بعدين comma وحط ال purpose wedding ring. إيش بتصير؟ An elegant gold and silver wedding ring. Here vases اللي هي المزهرية عنا Italian origin O. Magnificent opinion معناها مذهل. Blue color ببلش بالopinion وفاز الجمع بحكي ما بدون هاي كمان غلطة. بدون بحط magnificent بعدين عندي الأوريجين والبلو. الكلر قبل الأوريجين blue Italian vases. بحكي magnificent, blue, Italian vases. Here عندنا swimming اللي هو purpose وعندنا deep اللي هي الأوبيديان والأوفل اللي هو الشيب اللي هو معناها بيضاوي. تمام الحكي هاد. ببلش إيش بالأوبيديان أديب بعدين الشيب oval, swimming pool. هي a deep oval swimming pool. Okay. Question number 3. Rewrite each group of sentences as one sentence. Use adjectives in front of the nouns. We have here more than 2 sentences. We have here 3 sentences. I have to rewrite the sentences. أعيد كتابة الجمل. Then add the adjectives before the nouns. We have to rewrite these sentences into one sentence and put the adjectives before noun. بدي أعيد صياغة الجمل هاي لجملة واحدة وأضيف الadjective قبل الاسم. How do I solve this problem? First of all, you have to identify the noun, the described noun. بدي أحدد الاسم الموصوف اللي بوصف فيه حتى أحطه في آخر جملة in order to put it at the end of the sentence. Here, after that, we have to classify the adjectives in the sentence. بدي إيش؟ أصنف الصفات whether they are opinion, size, age, shape, color, origin, material or purpose according to obsasha.com. Okay. Let's start. Here, we visited a castle in Scotland. It was huge and old. We thought it was amazing. Question number 3. طيب, the described noun is castle. الاسم اللي بدي إياه هو الكسل. So I have to put castle at the end of the sentence. So let's go now to the adjectives. عندي كلمة Scotland. You either leave Scotland as it is يا إنكم تتركوا Scotland زي ما هي تحطوها في آخر الجملة and then you put it at the end of the sentence, or you change this word into an origin adjective بتغيروها لصفة للأصل. شو الأصل من كلمة Scotland كصفة؟ هي Scottish. It was huge is a size, old is age. We thought it was amazing is opinion. بلش طبعا بالopinion according to obsasha.com. بحكي we visited an بروح amazing بعدين بطلع هون مرة تانية عندي size huge بعدين age old بعدين we have a Scottish castle. فبحكي we visited an amazing huge old Scottish castle أو بحكي we visited an amazing huge old castle in Scotland.
Here, number 2, we have Jenny found some coins. They were ancient and made of silver. Jenny's father said they were Roman. So we have here the described noun is coins. اسم الموصوف هو coins. بدي أحطه بآخر الجملة. بعدين عندي they were ancient. Ancient is an age صفة. Silver is a material M. And we have here Roman is an origin O. Jenny found some بلش بال do we have okay we have just origin material and age ببلش بالage هي Jenny found some ancient بعد الage بيجي عندي الأوريجين رومان بعدين عندي إيش الماتيريال هي obsasha.com الأوريجين الأو before M origin هي رومان بعدين silver coins. Here the woman kept her rings in a box. The box was made of leather. It was small and round. It was for jewelry. Okay, so the described noun is rings. الاسم اللي بدي إياه هو rings. Sorry, the described noun is box لأنه كل الصفات تعود إلى box. All the adjectives refer to the box. Here, the word leather is material معناها جلد. Small is a size. Round is a shape. And jewelry is a purpose. According to obsasha.com, it will be like this. The woman kept her rings in a small اللي هو عندي size بعدين round shape بعدين we have leather اللي هو الجلد material then jewelry the purpose but then we add the noun box. Number 4. The archaeologist dug up a statue. Archaeologists are people who are studying people who are studying old things اللي هي الأشياء القديمة اللي هي علماء الآثار. Statue اللي هو التمثال. It was red and black and very strange. They said it had been made in Egypt. So the statue is the described noun الاسم بدي إياه. I have to put it at the end of the sentence. Red and black are colors. Don't be afraid to have two adjectives from the same classification because we put them together and join them with the conjunction and ما بخوفني الصفة بتكون نفس التصنيف بحطهم مع بعض واربطهم مع ايش الconjunction and يعني the two adjectives at the same level الاثنين نفس المستوى. okay يعني red and black and very strange هي معناها غريب يعني opinion. They said it had been made in Egypt and Egypt here is a noun. If you want you have to make it as an adjective of origin فبصير the adjective of it is Egyptian. okay شو بحكي the archaeologist dug up we have here opinion strange بدي عندي color obsasha.com الcolor comes before the color comes after the the color comes before the origin فبحكي the archaeologist dug up a strange red and black Egyptian statue. Here the men in the boat had a net. It was large and circular. They used it for fishing. So the described noun is net and large is a size, circular is a shape معناها دائري, fishing is a purpose. So size then shape. شو بحكي? The men in the boat had a large size, a large circular بعدين purpose fishing nets. شو يعني purpose يعني what is this net used for? For fishing للصيد. Here number 6. Sam bought a guitar. It was red and white and it came from America. It was brand new. Sam thought it was fantastic. So the described noun here is guitar and red and white are colors. Here adjective of color يعني America
it is a noun but I have to change it into adjective of origin بصير American. and new here is an age العمر يعني جديد يعني حديثا يعني. and fantastic is an opinion, so I have to start with the opinion according to obsasha.com. Sam bought a fantastic الأب حكيناها. عنا size. Do we have size? No, we don't have size. Okay. Do we have age? Yes. But fantastic, we have to write the word new. New. Do we have shape? No, we skip it. Do we have color? Yes. Red and white, comma. Do we have origin? Yes. American. بعدين بحط الاسم اللي هو guitar. شو بتصير؟ Sam bought a fantastic new red and white American guitar. That's it.